जय श्री माता जी। श्री माता जी को हम वंदन करेंगे और उसके बाद बंधन लेंगे। तीन महामंत्र और उसके पश्चात श्री गणेश मंत्र। संतुलन करेंगे। राइट हैंड ऑन मदर अर्थ,
श्री माता जी, आप कृपा करके लेफ्ट साइड की सभी बाधाओं को पृथ्वी में समा लीजिए। निर्मल
श्री माता जी की हम अद्भुत वाणी सुनेंगे। I bow to all the seekers of truth. Buig voor alle zoekers naar de waarheid. Yesterday in my lecture and afterwards, Gisteren op mijn lezing en daarna, the impression I got about Holland, I must tell you very frankly. de indruk die ik van Holland gekregen heb, wil ik eerlijk delen. And you shouldn't mind, En je because I'm a holy mother. daar moet je geen zorgen om maken. Ik ben een heilige moeder. I'm your mother. Ik ben jullie moeder. And I will not tell you any lies. En ik zal jullie geen leugens vertellen. Nor will I support anything wrong that you have been doing. Nog zal ik iets verdragen, iets verkeerds verdragen, wat jullie gedaan hebben. If you are a mother, you will understand me better. Als jullie je moeder zijn, zul je het beter begrijpen. If the mother sees the child is doing wrong, she will tell whether the child likes it or not. Als een moeder ziet dat een kind iets fout doet, zal ze het kind vertellen of het kind het leuk vindt of niet. Because the child is yet not matured, is not grown up, doesn't understand. Dat het kind nog niet rijp is, nog niet opgegroeid is. Dat There niet is begrijpt. nothing to gain for me. I have to just give you. Voor mij valt hier niets te halen. Ik ben hier alleen maar om te geven. So those who are real gurus, I'll praise them, but who are not, I will say they're antichrist. Goede goeroes zal ik prijzen, maar zij die het niet zijn, zal ik antichrist noemen. But if you are honest, and if you understand my earnestness to save you, you must not mind that. Maar als je eerlijk bent en mijn eerlijkheid niet kwalijk neemt, You get identified with a person for nothing at all. What did you get yourself? je raakt geïdentificeerd met een persoon. Maar wat heb je eruit gekregen? Voor jezelf. You must think, did you get your realization? Heb je je realisatie gekregen? Did you feel your collective consciousness? Voel je collectief bewustzijn? Can you talk like this, the way he's talking? Kan je praten zoals deze meneer praat? Do you know all that what he knows? Weet u wel wat ik allemaal weet? Or like sheep, you are following somebody like blind. Of zijn er schapen die iemand blindelings volgt? Do you understand what your guru is doing? Begrijp je wat je broer aan het doen is? I feel in Holland there has been a guru supermarket. Ik voel dat er in Nederland een guru supermarkt is. Because you are so naive that you followed it blindly and you are adhering to it. Dat jullie zo naïef zijn, hebben jullie daar in gelopen. I mean, people are so mad in this respect that they their logic behind and just follow like sheep, just like a fashion or a fad. I don't know what to call to you people who run after individuality so much. Mensen moeten gek zijn om hun logische verstand, hun gezond verstand niet meer te gebruiken en blindelings te volgen. Like in America, people will have a different lock, a different tile, a different bathroom. You don't know, everything must be different. But as far as understanding is concerned, they are just like sheep. Amerikanen zijn net schapen. Ze willen wel graag dingen anders. Een andere badkamer, een ander soort slot. Now, there's a letter, I see this letter now, of somebody who gave me. Now, about this Yogi Bhajan, I have to say that you know already. But I knew about it much before. 2 boys from this Yogi Bhajan came to India. I had gone to his ashram in 70 and told him, don't do this. You don't know what is Kundalini. You are not a realized soul. I told him on his face. I know who supported him, why he supported him. There's one gentleman called B.P. Jain. He was just a custom officer. There's one fellow called B.P. Jain, who is a Jain, who say, Jains you know as they are. They want to save even mosquitoes.
So he paid him money to go to America to create vegetarianism. So he went there, in his one. He was just a custom officer. Mataji heeft een brief gekregen en ze wist al wat er in die brief stond. Het gaat over Yogi Bhajan, die niet in staat was om mensen een kundalini-ontwaking te geven. Hij heeft iemand naar Amerika gestuurd om van mensen vegetariërs te maken. Indian papers are printing for him today. I knew this long time back, myself. Wat nu de Indische kranten over hem drukken, dat wist Mataji al, jaren geleden. And about, I think 3 years back, 2 boys who had met me before came to Delhi. And they told me they have delivered guns in the temple. They told me. And I told the head of the CID in India. Because I know him very well. Hij heeft 2 jongens gesproken die naar Delhi wapens hebben gebracht in de tempel. There is another one is Anandma. Er is een ander, zijn naam is Anandma. This fellow had spread out so much and people had become mad after him. He was killing people, still people did not know that he was doing something wrong. In the eyes, they could see it clearly, but nothing went into the head to see that he was killing some of his disciples. Er is iemand anders geweest. En mensen die hadden een enorm succes, hij heeft er enorm verspreid. En de mensen konden zien dat er iets niet klopte. He is also a vegetarian, for your information. Hij was een vegetariër. And all his disciples have to be vegetarian. En al zijn discipelen moesten vegetarisch zijn. This fellow killed 28 people in the presence of one gentleman called Dr. He's now a surgeon. Deze man heeft Dr. Prasad. 28 mensen vermoord in aanwezigheid van iemand die nu Sahaja Yogi is, Dr. Prasad. And this Dr. Prasad went to Colorado, everywhere. Even now there are people who are Anandmargis. Deze dokter is overal geweest, in Colorado. En nog steeds zijn er mensen die achter deze figuur aanlopen. I mean, even if they find somebody is a snake, still they hold on to it like that. I don't know what sort of brains Western people have. I can't understand. Mataji begrijpt niet wat die mensen nog, dat soort mensen zoeken. Dat ze nog aan vastkleven. Now this man, this Mr. Prasad, Dr. Prasad, went to Calcutta. Dr. Prasad ging naar Calcutta. And he went to the Kali's temple, Devi's temple. Hij ging naar de tempel van Kali, Devi. There suddenly he saw, you see, something in Kali's eyes. Opeens zag hij iets in de ogen van Kali. And the whole thing came into his head, what am I doing? This madness, I'm sticking on to this man. En ineens drong het tot hem door. Waarom hou ik aan deze man vast? So he got collected many people around him. Zij verzamelde veel mensen om zich heen. And told them about this. En vertelde ze over. He took, if you tell about gurus, they run away. They don't want to hear. When they will go mad, where will they go? Als je over gurus praat, dan worden ze gek. En waar moeten ze heen? Now, they went down. He just ran away from there to Lucknow. From there he came to Delhi. Hij is van ze weggerend en hij ging naar Delhi. Now there's an income tax commissioner who is my son there, who brought him to the hotel. We were staying in Ashoka Hotel, myself, my husband, under the police guard. Can you imagine? En ik kwam dan met mijn echtgenoot onder politiebelaging in een hotel. My husband says, what is going on? En mijn man vroeg, wat gebeurt hier? He came in and he told me that this fellow has murdered 28 people and I want to go and tell the police. But I wanted to see you before that. Because he saw my face on Kali's face. I said, all right, you go and see, tell them. Everything you tell them. Then they arrested this fellow. Toen is deze man gearresteerd. Still people were mad after him. Nog steeds bleven mensen daar achter hem aan zitten. Not only, but his Western disciple tried to kill the High Commissioner of UK. Zijn discipelen hebben geprobeerd om de commissaris te vermoorden. And Deputy High Commissioner was killed. En de
afgevaardigde. The Australian High Commissioner was killed. De Australische afgevaardigde is ook vermoord. They assaulted Canadian High Commissioner. De wat? Canadian High Commissioner. De Canadese committeerde is ook vermoord. To such an extent that government had to release him and put him under house arrest. He's under house arrest. Zodat de regering gedwongen werd om hem vrij te laten. Hij is nu onder huisarrest. His wife and his son have now come to Sahaja. Zijn vrouw en zijn zoon zijn nu Sahajiogis. Imagine. And so many of his so-called disciples, Indians, have come. But Westerners, foreigners, are still for him he is the greatest guru. What is the slander? Should I praise such people who tried to kill our Prime Minister? Madam? Veel Indische volgelingen van hem zijn nu Sahaja. Maar waarom blijven de Westelingen nog in hem geloven? Nothing. What has he done to you? I can see clearly your Kundalini cannot rise. It's all right. If you want to go with him, you can go. But your Kundalini I cannot rise because he frozen it. She's catching on 4 chakras. What is she talking? She doesn't know anything about herself. Even to give realization to his disciple is a difficulty. You don't know how difficult it is. But you want to stick on to a crocodile and want to come on a boat. How will I do it? I'll have to say that this is a crocodile. If you like it or not, I don't care. Deze dame die wil er iets goed over te vertellen. Maar tijdens hij ziet dat de kolonie van hij die kan niet omhoog. Dat 4 chakras geblokkeerd zijn. In 1970, I told about every cult, sect and every guru that they are all antichrist. Openly. Mataji heeft openlijk gesproken over alle goeroes en alle secten. De antichrist. Nobody came forward. They could not sue me, nothing with all their money. They could not, they know that they were. Ze konden me niet vervolgen met al hun geld, omdat ze wisten. You people are getting lost in cults. You don't know what's happening to you. They are exploiting you. I myself an Indian, I feel ashamed about it. Culten buiten jullie uit. En ik als Indiër, ik schaam me dood. This is a new fashion they have started. It never existed in India like this. Een nieuwe mode die nog nooit in India bestaan heeft. So now, one must understand, he's made so much money, this fellow. Not all of them. Everybody has made in crores of rupees. Why don't you understand? Deze man is zo vreselijk rijk geworden. Begrijp je het niet? We Indians have better brains in this. Indiërs begrijpen het beter. And the mantras they gave you are horrid mantras. De mantra's die hij gegeven heeft, zijn verschrikkelijk. One fellow gave a mantra, Tinga. Now tell any Indian, and they'll laugh at it. Tell any Indian, but you are not supposed to tell. Or 6,000 pound liye. 6,000 pounds they took for that Tinga. What does Tinga means this? Er is een mantra die gegeven is, waar veel geld voor betaald is. Tinga. En als je tegen een Indiër vertelt, dan lachen ze zich dood. There is nothing, no mantra can be given. It's wrong idea. Je kan geen mantra geven, dat is een waanidee. Only the chakra which is wrong, there is something wrong with the chakra, that mantra you must know. There is a logic, there is a science. Try to understand. Mantra's, dat is een wetenschap die je kan gebruiken om aan chakras te werken die fout zijn. Do not follow anyone just like a sheep. Volg niet iemand als een schaap. Everything has to be logical. Alles moet logisch zijn. You have human brains. Jullie hebben menselijk verstand. You shouldn't follow anything which you don't understand logically, just like a blind person. Je moet niks volgen wat je niet begrijpt, als een blind persoon. Then why don't you follow your pope only? Waarom volg je de paus niet? If you have to do blind things, why don't you go to pope? He's the best. Easy to get him. Dan ga je niet naar de paus. Hij is de beste. Erg gemakkelijk te benaderen. You have to have your eyes open and you must know everything. You are seekers. You are under attack. Je moet je ogen open houden. Alles begrijpen. Jullie zijn zoekers. Jullie staan onder druk. Er zijn aanvallen op jullie. I am not here for election or voting or anything.
ben hier niet voor verkiezingen of zoiets. I do not want to be harsh with you, but with your gurus I am. Met jullie wil ik niet hard optreden, maar wel met jullie goeroes. And I say most of them are antichrist, believe me, and I can prove it to you. En de meeste zijn antichrist. Geloof het mij, en ik kan het bewijzen. And this is the reason, because you are attached to something like that, you cannot get your realization. En als jullie hieraan blijven vasthouden, dan kan je dus niet je realisatie krijgen. So, unless and until you get your realization, I have no interest. Otherwise, you should get your realization. That's all my interest is in you. Realisatie is het enige waar ik interesse in heb. En als er geen realisatie is, dan heb ik geen enkel interesse. And you should only have that much interest in you. En What other interest can you have? diezelfde interesse moet je ook in jezelf hebben. Wat kun je anders met jezelf aan? Supporting anyone, what is the need? To support anyone. I don't need any support. And you should not support anyone like that. Waarom is het nodig om zo iemand te steunen? Dat is niet nodig. You have to just discover yourself. Simple thing, you must know that. Het enige wat je moet doen is jezelf ontdekken. Eenvoudig gebeuren. You are that, you have to just become that, that's all. Jullie zijn het en jullie moeten het alleen maar worden. It is so simple. It's so easy. Het is zo eenvoudig. Because it is so vital. Het is zo. It is so vital. Het is ook zo groot. So important at this time. If you miss it now, you'll miss it forever. Als je het nu niet hebt, dan gebeurt het nooit. But sometimes you have paid a lot of money, so you think now we have paid the money, now how to get out of it. Nou ja, je hebt een keer een hoop geld betaald en het blijkt allemaal voor niks. Hoe kom je daarvan los? Like you go to see some play, it's horrid, absolutely it's boring, but you have paid the money so you want to go through it. Ja, je hebt betaald voor een stuk en het is verschrikkelijk, maar je hebt veel betaald, dus je denkt van nou, blijf nog even zitten. Forget it, forget whatever has happened. Vergeet het, wat gebeurd is gebeurd. Now you yourself become a guru. Nu kunnen jullie je eigen guru worden, zelf een guru worden. Richard, when did you come to Sahaja? 2 years back, Mataji. See now. He's a master. Only 2 years back. How much money he paid me? And so many are sitting behind you. En zo zijn er velen hier. They are raising your kundalini, you are dancing like mad. You don't know anything, where is kundalini, whose kundalini what, nothing of the kind, and you want to believe. Ze wekken de kundalini, maar je beginnen te springen en te dansen en dan word je gek. Today a journalist told me that there's already a book called as, what did he say, Guru Supermarket. Er is al een boek over de Guru Supermarket. Heeft een journalist vandaag verteld. I've been saying that and I will say that all throughout because I love you very much. Ik zeg dit helemaal omdat ik van jullie hou. And I won't allow you to be drowned. En ik sta niet toe dat jullie verdrinken. As far as possible. But if you want to get destroyed, what can I do? Doe wat ik kan, maar als jullie toestaan dat je verwoest worden, wat kan ik dan doen? Alright, so we come now to another thing you were asking me for about yesterday. Somebody asked me about, what did he say, about clairvoyance. Is that gentleman here? Good. Good. Now when you see this, can you bring it forward a little? So you can see it? I should see little behind and would be all right, yes. Can you see it, madam? All right, you can come this side. Here there's a chair, all right? Please take a proper chair. What about you? Why is he sitting? Come on, join here. Christ has said you have to be like children.
Christus heeft gezegd, jullie moeten kinderen worden. Als kinderen zijn. To enter into the kingdom of God. Om in het koninkrijk Gods te geraken. All right. So now, I will first tell you about the three energies which are working within us. Ik zal het eerst hebben over de drie energieën die in ons werken. Come along, well. Komt u? Komt u voor de lezing? Give them a chance. Let me explain this, all right? Let me tell, then I will see to you. Laat me dit even uitleggen. The first energy that is on the left hand side in blue color, see a deep blue color, is the energy of our desires. De energie aan de linkerkant, de blauwe kleur, is de energie van het verlangen. Now, it caters to our past and is called as the moon energy, Chandranadi, Het zorgt voor ons moon channel. verleden. En het is het maankanaal. Het kanaal van de maan. Now, this energy is the one we use when we think of our past, our emotions, and we also use it when we get conditioned. Dit kanaal gebruiken we als we denken over onze gevoelens, over onze conditioneringen. So this energy creates within us an institution which we call as conditioning, or we can call it as superego. In Sanskrit it's a manashakti, on the left hand side. En dit kanaal creëert It in goes, ons crosses over to het the, systeem, het instituut van de conditioneringen. goes to the right side. Wat uiteindelijk het superego wordt. Hier kruist het. Now the another one is the energy which is on the right hand side. Aan de andere kant hebben we de rechterkant. Ook een energie. This is the energy that we use for our mental and physical work. Dit gebruiken we voor ons mentale en voor ons fysieke werk. Is the energy of action, Kriya Shakti, Het is de energie van actie. or Kriya. Prana Shakti. You can call it Prana Shakti. Panasya. This caters for our future Het zorgt voor onze toekomst. also, for the futuristic thing. Ook voor de gebeurtenissen. Futuristic thinking, Het planning. denken in de toekomst. Het plannen. Het vooruitdenken. Now we have in the center third energy. Een derde energie. This energy has given us human awareness, is the evolutionary energy. Deze energie heeft ons bewustzijn gegeven. Het is de energie van de evolutie. This energy is the one which is represented in the growth as parasympathetic nervous system. Deze energie wordt voorgesteld, is vertegenwoordigd op het grofstoffelijk niveau door het parasympathisch zenuwstelsel. And the other two energies are left sympathetic and right sympathetic, expressed as, manifested as. De andere energieën die worden gemanifesteerd als linker en rechter sympathisch zenuwstelsel. Now both these energies meet to form a chakra like this. Allebei deze energieën ontmoeten elkaar om een chakra te vormen. Now you see the last chakra is below the kundalini. This is a very important point.
kijken naar het laatste chakra voor de Sahasrara. Heel belangrijk chakra. Muladhara, I'm saying. Muladhara. Last means here last. Oh, yeah. Now, we have, see, all of them know. Only thing, by reading these books you have become frightened of Kundalini, that's all. That's all the knowledge you have. All right. Door boeken te lezen zijn jullie bang geworden voor de Kundalini.
माता जी को नमस्कार करके बंद